CPU schedule. And the third unit will be about synchronization. The unit fully speaks about synchronization. Okay, so synchronization mechanisms and algorithms, and what are the problems in synchronization, real-time problems we are going to analyze, and the synchronization solution we are going to provide. We are going to discuss about the solution to the synchronization problem. We have heard about different synchronization problems, like producer-consumer problem is known to you. It is one of the examples for process synchronization. Okay, and dining philosopher problem. And semaphores, you heard about the term semaphores. Semaphores are the binary variables, or it is the variable actually, okay, which helps us to synchronize the process. And many other problems are also there. So we can discuss about the problems and the solution for the synchronization. Okay, so process synchronization is that. Here we are going to discuss about these topics: critical section problem, what is critical section, and how the process synchronization is related with this, and what is the solution given to critical section problem, and how to synchronize the hardware, and what is semaphore, and what are the real-time problems we can have it in the synchronization, and what is the monitor, and some examples, and we are going at last we conclude with transactions, atomic transactions. Yes. So to introduce the critical section problem, two solutions can be used to ensure the consistency of shared data. Okay. First, I want to tell you what is the critical section. Critical section is nothing but the where we have a shared variables or shared data or shared file, whatever it may be. Okay. So if the place, it is not a place actually. Critical section is not a place. Okay. It can be the data, or it can be a file, or it can be anything, any databases or any variables. Okay. So you can take whatever the data may be. It can be considered as a critical section when it is shared among the process. Okay. Shareable thing. Okay. Shareable thing between number of process which forms a critical section actually. Okay. எந்த இடத்துல வந்து ஒரு வேரியபிளோ இல்ல ஒரு ஃபைலோ ஷேர் பண்ணுது, ஓகே, நிறைய ப்ராசஸ் வந்து அதை வந்து அக்சஸ் பண்ணுதுன்னா அந்த இடத்த தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், கிரிட்டிக்கல் செக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். Okay, so it is don't assume that it is place. Okay, it's not a place. Okay, so it can be memory, which is shared area, shared memory, or it can be shared files, or it is various data, shared data. For example, you can take I tell you number of times this example. That is bank joint account. If you have a joint account. Okay, so that joint account can also be considered as a critical section. Okay, because the joint account can be accessed by 2 or 3 persons, right? Okay, so that when the 3 persons are accessed the account at a particular time, then we want to concentrate on the synchronization in our account. Okay, so and the joint account நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிளா எடுத்துக்கலாம். எதுக்குன்னா critical section அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளா எடுத்துக்கலாம். Okay, so இந்த critical section ஏன் அதை சொல்றோம் அப்படின்னா, ஒரு டேட்டா இருக்கு. ஓகே, ஒரு டேட்டா வந்து 2 பேர் அக்சஸ் பண்றாங்க அட் a டைம். ஓகே, அந்த மாதிரி அக்சஸ் பண்ணும்போது அந்த டேட்டா வந்து எப்படி வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்க அக்சஸ் பண்ற ஆர்டரை பேஸ் பண்ணி எப்படி அப்டேட் ஆகுது, கரெக்டா அப்டேட் ஆகுதா இல்லையா. இட் இஸ் நாட் ஷுர் தட் வென் த டேட்டா இஸ் அப்டேட்டட் பை different users, it cannot be updated correctly. Okay, so there is data cannot provide the reliability. Okay, so அந்த இடத்தை தான் critical section அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. So அந்த இடத்துல we want to provide the mechanism synchronization அங்க நமக்கு தேவைப்படும். Okay, so to ensure the consistency of shared data. Okay, so the sharing. Okay, sharing வந்தாவே அங்க என்ன ஆகுது, உங்களுக்கு synchronization problem bring out. Okay, so to ensure the data consistency is nothing but
data should be updated properly. Okay, நான் update பண்ணும்போதும் next person update பண்ணும்போது correct update ஆயிட்டே வரணும். Okay, அப்படி ஆகலனா we are not providing the reliability on the data. So present both software and hardware solutions for the utilization problem. So we introduce the concept of an atomic activity. So concurrent access to shared data may result in data inconsistency. Okay, so this is the problem actually. Okay, so when the data is shared among the different process, then we want to provide the consistency of the data. Okay, so அந்த மாதிரி consistency கிடைக்கல அப்படி கரெக்டா வரல அப்படினு சொன்னா that is the problem. Joint accountல நான் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லிட்டே இருக்கேன், அதையே நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும். You can get the points here. When one person is depositing the amount and another person is withdrawing the amount at the same time, the account value, okay, and account value இருக்கு பாருங்க, அத வந்து நீங்க critical section assume பண்ணிக்கலாம். அப்ப அந்த account value என்ன பண்ணணும், உங்களுக்கு withdraw பண்ணும்போது கரெக்டா withdraw ஆயிருக்கணும், கரெக்டா deduct ஆயிருக்கணும். அதே மாதிரி அவன் டெபாசிட் பண்ணும்போது அந்த account value என்ன ஆயிருக்கணும். So இந்த shareable thing அப்படிங்கும்போது நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம், அந்த account value தான் share பண்றோம், correct? So based on the account value only the person can withdraw the amount. Okay, 100 rupees is 50 rupees withdraw பண்றானா, what is the shared one there? The balance amount is the shared one. Okay, அப்ப remaining அவங்களுக்கு என்ன இருக்கணும், அங்க 50 rupees இருக்கணும். At the same time another person is depositing the amount. Okay, இன்னொரு 50 rupees போடும்போது அங்க உங்களுக்கு balance எவ்வளவு இருக்கணும், final amount உங்களுக்கு அங்க எவ்வளவு இருக்கணும், 100 rupees கண்டிப்பா இருக்கணும். So இந்த மாதிரி ஷேரிங் நடக்கும்போது டேட்டா கன்சிஸ்டன்சி, இப்ப அப்படி இல்ல 100க்கு பதிலா 50 தான் பேலன்ஸ் இருக்குன்னா the data has not updated properly. Okay, so that is called data inconsistency. Okay, so இந்த மாதிரி அப்டேஷன் நடக்குது. So that parallel access to shared data may result in data inconsistency. Okay, parallel access பண்ணும்போது we cannot get the correct updation. So maintaining data consistency requires mechanism to ensure the orderly execution of cooperating process. Okay, so that what we should do at a time the two process, that's why they have mentioned the term concurrent. Okay, concurrent is nothing but sequence, அதாவது parallel access பண்றாங்க. அந்த மாதிரி access பண்ணும்போது இருக்கிற ப்ராப்ளம் தான் இங்க சொல்லிட்டு இருக்காங்க. Okay, so that order mechanism, அதாவது ஒரு அந்த process ஆர்டர் பண்ணும். First நீ வந்து at a time ரெண்டு பேரும் பண்ண கூடாது. Okay, once the process P1 is completed, then we let the process P2 to access the value. Okay, நீ deposit பண்ற வரைக்கும் அவனை withdraw பண்றத ஸ்டாப் பண்ணணும். அப்படி இல்லனா withdraw பண்ற வரைக்கும் deposit பண்றத ஸ்டாப் பண்ணணும். இது ரெண்டும் ஒருத்தர் தான் அந்த shared dataவை shared value வந்து access பண்றதுக்கு allow பண்ணனும்னா the problem gets solved. Okay, so that we need to ensure the orderly execution of cooperating process. Cooperating process, the process one which relates with other process. Suppose that we wanted to provide a solution to the producer-consumer problem that fills all the buffers. We can do so by having an integer count that keeps track of the numbers of two buffers. Yesterday I the example is. So here we have assumed that buffer size is, what is the buffer size? It is 5. Okay, so when the producer, okay, producing something, they want to check whether the count is equal to buffer size. Count is initially take the value 0. Okay, so when the count becomes 5, okay, so we need to stop. That is, the producer should stop to produce the item. Okay, so because why we are blocking the producer, if the buffer is full, the producer will not able to produce any item into the buffer. Okay, for this reason we are checking the condition count is equal to buffer size, and the item will be stored in the buffer. Okay, in is the pointer variable. Okay, in and out are the two pointers we are using for the producer consumer problem. In for the producer, in pointer is used by producer and out pointer is used by the consumer.
Okay, so here produce the item will be stored in the in pointer, and the in pointer value is also initially 0, and it will get increased. Okay, 0, 1, 2, 3, 4. Okay, and the item will be stored here. Okay, orderly the item will be stored here when the pointer gets increased. So we are incrementing the pointer using this statement. Okay, and the mod operator use பண்ணி நம்ம என்ன பண்றோம், ஒவ்வொரு தடவை ஐட்டம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பண்றோம், அந்த பாயிண்டர் வேரியபிள இன்கிரிமெண்ட் பண்றோம். Okay, so அதுக்காக mod operator யூஸ் பண்ணி பண்ணிருக்காங்க. And after that they also use another variable called count plus plus. Okay, so count plus plus is gets incremented to check whether the buffer size gets full or not. Okay, so when the count variable is equal to 5, and it has to stop producing the item. Okay, so here I just want to tell you one important statement is count plus plus, and இத வந்து நம்ம கன்சூமருக்கு கொடுத்தோம்னா இந்த ஸ்டேட்மென்ட் எப்படி மாறும்? Give me the lines of code for consumer. This is the producer statement. Okay, consumer ke bhi the form pannalam. Count equal to 0. Yes. Now the count value is 5. Okay, so the count value should get incremented. Correct? Over இப்ப வந்து எனக்கு பஃபர்ல வந்து fill ஆயிடுச்சு. இந்த count value வந்து எனக்கு 5 இருக்கும். அப்ப consumer வரணும்னா consumer should retrieve the value from the buffer, means the consumer should decrement the counter value, right? So count plus plus is இடத்துல எனக்கு என்ன வரும்? Count minus minus obviously, and I will make use of